Hello friends, welcome to your own channel Knowledge Odora. இந்த சேனலோட புதிய பிளேலிஸ்ட் கம்பெனி அனாலிசிஸ். இந்த கம்பெனி அனாலிசிஸில் நம்ம கம்பெனியோட ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம். த ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி இந்த அனாலிசிஸில் ஒன் ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஃபேசினேட்டிங் கம்பெனி ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்கை பற்றி பேச போகிறோம். இதை நம்ம ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கோம். த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஹிஸ்ட்ரி, த ஃபார்மேஷன், எதுக்கு இந்த கம்பெனி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, இவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன, இவங்களோட விஷன் என்ன, இவங்க என்னவா ஆக போகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காங்க. இதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். த செகண்ட் பார்ட் இதை வச்சு வி வில் மேப் இட் டு தி செகண்ட் பார்ட் இஸ் FY21 Q1 ரிசல்ட்டை வச்சுட்டு எந்த அளவுக்கு அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களோட growth ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் என்னன்றதை நம்ம செகண்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம். கம்பெனி அனாலிசிஸை நம்ம ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம். ஒன் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ், இன்னொன்று டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ். ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் நான் வாங்கணுமா இல்லை விற்கணுமா அப்படின்றது ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ். அதே நான் அந்த கம்பெனியோட ஷேர் எப்போ வாங்கணும், எப்போ விற்கணும், எந்த லெவலில் வாங்கணும், எந்த லெவலில் விற்கணுன்றது டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ். நம்ம பண்ணுறது ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ். இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் இந்த கம்பெனி வர்த் ஆஃப் பையிங் அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வித்தவுட் ஸ்கிப்பிங். ஏன்னா இது ஒன் ஆஃப் தி ஃபேசினேட்டிங் கம்பெனி. திஸ் இஸ் கோன் பி பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ஸில் இது கேஸ் ஸ்டடியாக இருக்க போகுது. ஏன்னா இட் ஹஸ் சீன் தி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அண்ட் வாட் அ டர்ன் அரவுண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அ கம்பெனி அப்படின்றத நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும். ப்ளீஸ் டு நாட் ஸ்கிப் இட். This is not an entertainment video where you can just laugh around. It is an educational one where you need to understand. ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா புரிதல் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லாஸ் ஆகும். அந்த புரிதல் வேணும்னா ப்ளீஸ் ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் வித்தவுட் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு இதோட கம்பெனி என்ன, அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன, இது வர்த்தா இல்லையா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு புரியும். இந்த ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்கோட மேனேஜிங் டைரக்டர் அண்ட் சிஇஓ மிஸ்டர் வி வைத்தியநாதன். வாட் யூ see on the screen right now, he is the gentleman Mr. V. Vaidyanathan. Who is Mr. Vaidyanathan? Mr. Vaidyanathan comes from a defense background. அவங்க அப்பா ஐஏஎஃப்ல பைலட்டாக இருந்தார். அவங்க அப்பா மாதிரியே நானும் பைலட் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அவருக்கு ரொம்ப ஆசை. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி he failed in his medical. He went on to graduate in engineering and then he did his management studies in Harvard University. Mr. Vaidhi has around 28 years of experience in the financial sector. He started off his careers with Citibank in consumer banking segment. And in 2000, when ICICI wanted to start the retail segment, அவங்க retail segment start பண்ணும்போது he was roped in. So அவர் அந்த டைமில் retail divisionல join பண்ணார் in 2000 with ICICI Bank. அவரோட performance was extraordinary. And in 2006 அவரை போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் லெவலுக்கு எலிவேட் பண்ணாங்க. இன் 2009-10 பீரியட்ல he was appointed as managing director and CEO of ICICI Prudential Life Insurance Company. Mr. Vaidhi was not content with the role. He wanted to have a bank of his own. அவர் சொந்தமாக ஒரு ரீட்டைல் பேங்க் அவருக்கு இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆம்பிஷன் இருந்துச்சு. In one of his visit during 2010 to Hyderabad, அவரோட பக்கத்து சீட்டில் ஃப்ளைட்டில் பக்கத்து சீட்டில் he met Kishore Biyani. Who is this Kishore Biyani? He is the chairman of Future Group. So Future Groupல ஃபியூச்சர் கேபிட்டல் ஹோல்டிங் அப்படின்ற கம்பெனி இருந்துச்சு. அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராப்பரான லீடர் இல்லை அந்த டைமில். அண்ட் டியூரிங் த டிஸ்கஷன் மிஸ்டர் Kishore was so impressed with Vaidyanathan because of his knowledge about the retail banking segment and the financial sector. So during the discussion, Mr. Kishore offered him the role in Future Group. Appo Mr. Vaidhi has put his demand and said that he will take it up at one condition, that he would like to have 10% stake in that company. Flight to Hyderabad இறங்கிறதுக்கு முன்னாடியே Kishore Biyani offered this particular deal to him, saying that he will be having 10% in this particular future capital holding அப்படின்ட்டு சொல்லி பண்ணாங்க. ஃப்ளைட்லேயே before it landed up, he had an offer and the deal was closed. And such was this kind of a person, charismatic person who struck a deal with Future Group, and he became the head of this particular Future Capital. When Mr. Vaidhi joined Future Capital, it was A+ rated company. The Future Capital was into Forex, wholesale banking, brokerage, wealth management, etc. Vaidhiயோட ஃபோர்ட்டே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைல் பேங்கிங் சைட் தான். ஆனால்
Future Capital was not into the retail segment or very limited. So now Vaidi brought in the professionals in the industry and the people that he worked with previously into this company, and he wanted to change the management style and the working of this particular company. So இந்த கம்பெனியில் வந்து அவங்களோட லோன் புக் அப்படின்ட்டு எடுத்து பார்த்தோம்னா the loan book was 935 crores, and cumulatively they have financed for 13,000 customers. ஆனால் இதோட என்பிஏ தான் வந்து இட்ஸ் ஷாக்கிங் ஒன். இதோட என்பிஏ வந்து 5.28%, தி கிராஸ் என்பிஏ, அண்ட் நெட் என்பிஏ வாஸ் 3.78. இட் வாஸ் வெரி ஹை. அண்ட் திஸ் இஸ் வேர் வைத்தி he brought his team in. He wanted to change the management structure and all these things. During this period, Mr. Kishore Biani went to media and informed that he would like to exit Future Capital. இப்போ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது தே வாண்டட் கேபிட்டல் டு இன்ஃபியூஸ் இன் டு தி கம்பெனி, ஃபண்ட் வேண்டியதாக இருந்துச்சு. The big personalities such Kishore Biani leaving the company, the lenders and the banks refused or had apprehension in funding this particular thing, funding this capital, Future Capital. Now Mr. Vaidi was left into dark. இப்போ எப்படி ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறது? He was running here and there to make sure that to make it a success, but banks were not funding, and he used to go to the private lenders to get money, which was costing him very high. In the situation like one of his business visit to Delhi, which is a 2 hours flight, again this is coincidence or luck, this is how it happens to him that during the flight to Delhi, in 2 hours flight duration la அவரோட பக்கத்து சீட்ல he met a gentleman by name Narendra Ostwal. Mr. Narendra Ostwal, he is the managing director of Warburg Pincus Company. The Warburg Pincus Company என்றது ஒரு private equity company. இவங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 40 countries-ல 900 companies-க்கு at the tune of 84 பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுற கம்பெனி எல்லாமே வந்து டாப் நாச் கம்பெனி, அண்ட் தே பிலீவ் இன் தோஸ் கம்பெனி அபவுட் த ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட், த ஃபியூச்சர் growth and the management as such they believe in it. Now Mr. Vaidi was able to convince Mr. Narendra Ostwal about the plans to convert this future retail company into a retail non-banking financial sector. ஆனால் அதுக்கு வந்து Warburg Pincus Company would not invest without having a proper reference check. To do a proper reference check about this company, which is Future Capital, as well as Mr. Vaidi, who better person can they go for? They have approached Mr. Deepak Parekh. Mr. Deepak Parekh was the chairman of ICICI Group. Mr. Vaidi has worked under Mr. Deepak Parekh when he was holding the position of managing director and CEO of ICICI Prudential, and also he was heading the retail segment previously. So Mr. Parekh knew what Mr. Vaidi is capable of. ஏன்னா அவர் வந்து இந்த ஐசிஐசிஐ பேங்க் ரீட்டைல் செக்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த பேங்க் வந்து எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணார் இன்டு தி ரீட்டைல் செக்மெண்ட்ன்றது இட் வாஸ் நோன் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் he was also known as an ethical banker. ஏன்னா அவர் எல்லாமே ஆல்வேஸ் புக்ஸை வந்து க்ளீனாக வச்சிருக்கணுன்றது அவரோட பிரின்சிபல். He doesn't want to do any hanky-panky kind of a things. And Mr. Deepak Parekh had a very high regards for Mr. Vaidi. So when this Warburg Pincus asked about this particular company, which is Future Capital and which is going to be renamed as Capital First, which Mr. Vaidi wanted to do it. And about the Mr. Vaidi, அவங்களோட ஃபீட்பேக் கேட்கும்போது Mr. Deepak Parekh was saying that you have an option of investing it, please, this is the company, go for it and trust this guy அப்படின்ட்டு வெரி கிளியரான அவங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுத்தாரு. இந்த ஃபீட்பேக் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் Deepak Parekh made Warburg Pincus not to look back, and they have invested in this gentleman called Vaidi, who created a company called as Capital First. Future Capital வந்து Capital First அப்படின்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணாரு. When the deal was struck, Mr. Vaidi went to his mentor, Mr. K.V. Kamath, who happened to be his former boss. Mr. K.V. Kamath, a veteran banker. So Mr. Vaidi went there to express his happiness and also inform him about the deal that he struck with Warburg Pincus related to the new company that he is going to form as Capital First. Mr. K.V. Kamath was so impressed with this gentleman, and he knew that Vaidi would do big. So he just stood from his chair. வந்துட்டு he hugged him, he took out his tie that he was wearing it, folded and gave it to him as a token of appreciation, because
Such was this gentleman who has grown in front of Mr. KV Kamath when he joined an ICS and to a level where he is now gonna have his own NBFC right now. So அவரோட எய்மே வந்து ஒரு பேங்கிங் சைடில் இருக்கணும் to have a bank of his own. The first step is to establish a non-banking financial company. So Mr. KV Kamath was so impressed and he actually appreciated KV Kamath, and many forums he did mention about this one. Thus, the new company, Capital First, it was born on 29th of September 2012. The Capital First order performance under வைதி எப்படி இருந்தது அப்படின்ற குவிக் கிளான்ஸை பார்ப்போம். as on March 31st of 2013, இந்த கம்பெனியோட AUM வந்து 7,510 இருந்துச்சு. AUM அப்படின்னா அசட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட், தட் இஸ் தி போர்ட்ஃபோலியோ தே மேனேஜ். ஸோ 2013ல 7,510 crores மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவுட் ஆஃப் விச் 26% was into the real estate investment and those things, and 74 was into the retail segment. இதே வந்து March 31st of 2018, 5 yearsல அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படின்னா, they were managing the portfolio of AUM of 26,997 crores. That is a CAGR growth of 29%. CAGR அப்படின்னா compounded annual growth rate. So extraordinary growth rate. And அந்த 26,997 crores-ல 94% was into retail. As we said, Mr. Vaidhi wanted to make it as a retail segment, which is non-banking financial sector கூட வந்து ரீட்டைலில் இருக்கணும் அப்படின்றது அவரோட எய்மாக இருந்துச்சு. அண்ட் he has converted இந்த 74% வந்து 94% வரைக்கும் இந்த 5 yearsல he has done, and negligible was into the other investment in real estate and those things. The profitability of the company அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2013ல வந்து 63 crores இருந்துச்சு, whereas 5 years down the line 2018ல it was 327. Again, the compounded annual growth rate வந்து 39%. It's one of the tremendous and extraordinary performance by the team Capital First. So அந்த டைம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்த இந்த company got listed into the stock market, and the people who invested in company had very good returns also. கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்டோட என்பிஏ பார்ப்போம். போத் கிராஸ் என்பிஏ as well as the net என்பிஏ பற்றி பார்ப்போம். கிராஸ் என்பிஏ அப்படின்றது பேட் லோன்ஸ் வேர் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் பேக் தி இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தி பிரின்சிபல். ஸோ அது வந்து கிராஸ் என்பிஏ. வேரஸ் நெட் என்பிஏ அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த பேங்கிங் சைடாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் செக்டராக இருக்கட்டும், ஒன்ஸ் தே லென் மணி அப்படின்னா அவங்க வந்து சில ப்ரொவிஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது செப்பரேட்டாக மணி எடுத்து வைப்பாங்க, சேயிங் தட் எஸ் ஐ மைட் நாட் கெட் தி இன்ட்ரெஸ்ட் பேக் ஆர் பிரின்சிபல் பேக் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கிராஸ் என்பிஏ மைனஸ் தட் ப்ரொவிஷன், அந்த ப்ரொவிஷனை எடுத்த அப்புறம் இருக்கிறத வந்து நெட் என்பிஏ அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்டோட என்பிஏ வந்து கிராஸ் என்பிஏ வந்து 1.7% அண்ட் நெட் என்பிஏ வந்து 1%. ட்ரெமெண்டஸ் பர்சன்டேஜுங்க இது. ஆஸ் கம்பேர்ட் லைக் பேங்க், ஈவன் ஹெச்டிஎஃப்சி ஹேஸ் like 0.9 or 1% அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், பிகாஸ் தே ஹவ் காட் திஸ் ஃபியூச்சர் கேபிட்டல் ஃப்ரம் மிஸ்டர் கிஷோர் பியானி. அந்த டைமில் பார்க்கும்போது ஃபியூச்சர் கேபிட்டலில் வந்து கிராஸ் என்பிஏ வந்து 5.28% இருந்துச்சு, வேறஸ் நெட் என்பிஏ வந்து 3.7 இருந்துச்சு. இதை வந்து டு பிரிங் டவுன், பிகாஸ் தட் லெகசி தே ஹவ் காட் இட், அண்ட் டு பிரிங் டவுன் வேர் தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்டில் வந்து டு பிரிங் இட் டு 1.7 அண்ட் நெட் வந்து 1% கொண்டு வரதுக்கு the team has outperformed the expectation of the industry. Capital First is a non-banking financial company. Mr. Vaidhiyoda aim வந்து to have a bank of his own, that to retail bank அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோம். So the first step was to establish a non-banking financial company, which he has done it. But now he wants to make it as a banking side. இப்போ license, banking license என்றது it's not easy to get it. So he was looking for banks that was ready to partner with him or to join hands with him அப்படின்ட்டு he was looking for it. So then he had an option of approaching IDFC. IDFC was having a banking license, IDFC Bank, and it was headed by Mr. Rajiv Lal. When Mr. Vaidhi approached Dr. Rajiv Lal, it was a win-win situation. Mr. Rajiv Lal, IDFC Bank கூட என்ன பண்ணாங்கன்னா, they were looking for some partners who can
develop the retail segment because அவங்க வந்து retail segmentல அவங்களோட core forte கிடையாது. So they were looking for a partner and who better person can be than Mr. Vaidyanathan. IDFC Bank in September 2018 அவங்களோட portfolio வந்து 75,331 crores இருந்துச்சு. Out of which almost 70%, almost approximately 70% was into infrastructure and corporate. Retail அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா only 15% was retail. இந்த போர்ட்ஃபோலியோ நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா எஸ், ஏன்னா திஸ் ஹேஸ் அன் இம்ப்ளிகேஷன் வென் ஐடிஎஃப்சி அண்ட் தி கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது இதோட இம்ப்ளிகேஷன் என்னன்ட்டு பார்க்கணும். இப்போது ஐடிஎஃப்சியோட கிராஸ் என்பிஏ பார்த்தீங்கன்னா 3.2%, அவங்களோட நெட் என்பிஏ வந்து 1.6% இருக்கு. வென் திஸ் கோயிங் டு ஜாயின் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ வந்து இதோட வேல்யூ வந்து தே ஹேவ் டு டேக் இட் டு தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ், நியூ என்டிட்டியோட புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்துருந்தோம். அதே மாதிரி கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பார்த்தோம், நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தோம், நெட் என்பிஏ வந்து 1% தான் இருந்துச்சு. ஸோ அது ரெண்டுமே இப்போ ஜாயின் ஆகிட்டு ஒரு நியூ என்டிட்டி ஆகும். ஸோ இந்த ரெண்டு போர்ட்ஃபோலியோவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னா இந்த புது என்டிட்டி நம்ம கிரியேட் ஆகுது, தட் இஸ் ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் வந்து இஸ் இட் வர்த் இன்வெஸ்டிங் ஆர் இஸ் வர்த் லுக்கிங் ஃபார் அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரியும். ஐடிஎஃப்சி ஹாஸ் சோல்டு த பிக் அமௌண்ட் ஆஃப் தேர் என்பிஏ வந்து வித்துட்டாங்க. ரீசன் என்ன, when these two entities are going to join or புது entity create ஆகும்போது they do not want to have this NPA coming forward into the new company, so they sold this one and also they made provisions and they wanted to start off this new entity with a clean slate and a clean book. So அதனால வந்து they made a provisions and a new entity was born as known as IDFC First Bank. அது வந்து 1st of October 2015க்கு start ஆச்சு. And Mr. Vaidhi was heading this particular new merged company called as IDFC First Bank. எதுக்கு கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட்டும் ஐடிஎஃப்சியும் why should it merge? எனி ரீசன்ஸ் இதுக்கு? ஏதாச்சும் ஒரு அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் ஆர் ஒரு புது என்டிட்டி கிரியேட் ஆச்சுன்னா இந்த ரெண்டு கம்பெனி ஜாயின் ஆகிட்டு இந்த புது என்டிட்டியில் வந்து என்ன ஒரு பெனிஃபிட், லைக் ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். நம்ம ஆல்ரெடியே சொல்லியிருக்கோம், மிஸ்டர் வைத்தி வாண்டட் டு ஹாவ் அ பேங்க் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன். அது வந்து ஒரு ரீட்டைல் பேங்காக இருக்கணும் அப்படின்றது அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அவருக்கு அது பண்ணணும்னா பேங்கிங் லைசன்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ ஹி வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ பார்ட்னர் which is IDFC, that is why IDFC Bank, that is why they join hands. So இது one of the first reason that he wanted to have a banking license. சரி, பேங்கிங் லைசன்ஸ் எதுக்கு பேங்காக இருக்கணும், why not bank, நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனியாகவே இருக்கலாமே, பிகாஸ் they are also doing the same kind of a business அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா, as a non-banking finance அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து when they borrow money அப்படின்னா they are borrowing at a rate of very high interest rateல borrow பண்ணுறாங்க, like something around 8.5 or 9%க்கு வந்து அவங்க borrow பண்ணிட்டு and they give it to consumer. எக்ஸாம்பிள் ஒரு 11% இல்லை 12% கன்சியூமர் கிட்ட சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. Let us take an example of 12%. So they get at, for example, 8% or say 9% interest அவங்க வாங்குறாங்க, borrow பண்ணுறாங்க, கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு they are giving at 12%. So the margin is 3%. Whereas if they go for banking license, bankoட license இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட borrowing cost will come down. So borrowing cost வந்து கீழே வந்ததுன்னா அவங்களோட net interest வந்து அதிகமாகும். And secondary, bank license இருக்கும்போது they will have customers and will have, they can use the CASA அப்படின்றது என்ன, கரண்ட் அண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ அமௌண்ட் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து அமௌண்ட் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள வந்து பிகாஸ் அவங்களுக்கு பே பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும், தே மே கிவ் 5%, 6% or 7%. வேரஸ் த கன்சியூமர்ஸ்க்கு கொடுக்குற லோன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 12%, 11% இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் is going up, they earn on the interest. So that is point one. The point two is non-banking financial sectors limited products தான் இருக்கு, whereas banking side வந்துட்டாங்கன்னா they can go for variety of financial products to the customers and they can earn interest and service charges on it. So அது one of the things. And அவங்க limited, bank side வந்தப்புறம் he wanted to have a branch of bank branches வந்து ஒரு 500 numbers கிட்ட grow ஆகணும் அப்படின்றது அவருக்கு ஒரு ஆம்பிஷன் இருந்துச்சு. That next அப்படின்னா
Payment system improve ஆகும். பேங்கிங் சைடில் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். தே கேன் ஹாவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஏடிஎம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கிளைண்ட் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். திஸ் இஸ் வை தே ஹாவ் மர்ஜ் ஐடிஎஃப்சி பேங்க் அண்ட் தி கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் மர்ஜ். ஐடிஎஃப்சிக்கு பெனிஃபிட் என்ன? தே கெட் அ பிக் சங்க் ஆஃப் த ரீட்டைல் செக்மெண்ட் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வின்-வின் சுச்சுவேஷன் ஃபார் போத். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் லைக் அவங்களுக்கு வந்து தே கோ ஃபார் அ டைவர்சிஃபைட் ப்ராடக்ட்ஸ். பேங்கிங் லைசன்ஸ் கிடைச்சா என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோன் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி போகலாம் அஸ் அ பேங்க், தென் பிஸ்னஸ் லோன்ஸ் போகலாம், கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் போகலாம், டூ வீலர் லோன்ஸ், ஹோம் லோன்ஸ், மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ் லோன்ஸ், கமர்ஷியல் வெஹிக்கல் லோன்ஸ், தென் தே ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் லோன்ஸ் ஃபார் உமன் செக்மெண்ட், ப்ரீ ஓன்ட் கார்ஸ்க்கு போகலாம், பர்சனல் லோன்ஸ் போகலாம். ப்ளஸ் அவங்க வந்து ஃபாரெக்ஸ் சர்வீசஸ் போகலாம், வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் போகலாம். தென் இந்த டெபாசிட்ஸில் ஒரு இன்கம் இருக்கும், லைக் சேவிங்ஸாக இருக்கலாம், கரண்ட் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கலாம், ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டாக இருக்கலாம், ரெக்கரிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருக்கலாம். தென் ஆன்லைன் சர்வீசஸ் அண்ட் பேமெண்ட் சர்வீசஸ் லைக் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ வென் யூ ஹேவ் பேங்க் அப்படின்னா வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டு ஜெனரேட் ரெவென்யூ. ஸோ தட் இஸ் வை they have gone in for the banking license. So it was both a win-win situation, and that is the reason they have merged. And let us see what is the uh, total customer base of both when they joined அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். When Capital First and IDFC Bank merged, Capital First came with 6 million customers. அவங்களோட பேஸ் வந்து 6 million customers, whereas IDFC வந்து 2.7 million. In total, almost 8.7 million customers was there. So immediately இவங்க எல்லாமே வந்து you can say that it would come under CASA, which is current and savings account. Plus the reach was extraordinary. So this had a very huge customer base as a combined entity. The combined entity books பார்த்தோம்னா retail segment had 32,000 crores. Infrastructure segment எடுக்கும்போது 25,000 crores இருந்துச்சு, whereas wholesale segment had 30 crores as an account. இவங்களோட எய்ம் என்ன? ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்கோட மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, தி வாண்டட் டு க்ரோ ரீட்டைல். ஏன்னா ரீட்டைலில் போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து தி ஏர்ன் மோர், வேரஸ் ஹோல்சேல்கெல்லாம் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாக இருக்கும். வேரஸ் ரீட்டைல் செக்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வெரி ஹை. அண்ட் ஹோல்சேல் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்பிஏ கிரியேட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது, பிகாஸ் தே மே டிஃபால்ட் இன் பேமெண்ட். ஸோ என்பிஏ ஹையாக இருக்கும். ஆனால் ரீட்டைல் செக்மெண்ட்டில் நெக்லிஜிபிள் என்பிஏஸ் வரும். ஸோ தே வாண்டட் டு ஃபோக்கஸ் மோர் ஆஃப் ஆன் ரீட்டைல். ஸோ எங்களோட எய்மே வந்துட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஜீரோ ஆக்கணும், அண்ட் ஹோல்சேல் ஹேஸ் டு கம் டவுன், ரீட்டைல் ஹேஸ் டு கோ அப். இதுதான் அவங்களோட எய்ம். ஸோ அவங்களோட எய்ம் என்ன ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா, த கோல் ஆஃப் தி ரிவைஸ்டு போர்ட்ஃபோலியோ என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா, ரீட்டைல்ஸ் வந்து 70%, ஹோல்சேல் வந்து 30%. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவங்க தே வாண்ட் டு மேக் இட் அஸ் ஜீரோ. இங்கே ஃபோக்கஸே வந்து ரீட்டைல், பிகாஸ் ரீட்டைல் ஜென்ரேட்ஸ் மோர் ரெவென்யூ and they want to reach out. So இவங்க இப்போவே இவங்களோட மேஜர் திங்ஸே எப்படின்னா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை which is the foundation செட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, the foundation செட் பண்ணிட்டு they want to grow on this particular foundation. ஸோ நம்ம அடுத்த இது வந்து பார்ட் 2 அப்படின்ற இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்ல வரோம்னா, பார்ட் 2 ஆஃப் தி வீடியோவில் நம்ம ஃபினான்ஷியல் இயர் 2021ஓட Q1 ரிசல்ட்டை பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த Q1 ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம இவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இது வரைக்கும் இவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்க அப்ஜெக்டிவ்ஸ், தட் இஸ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் விச் வாஸ் அன் NBFC கம்பெனி, ஃபியூச்சர் கேபிட்டல்லேருந்து தே ஹாவ் கிரியேட்டட் அ கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் மர்ஜ் வித் IDFC பேங்க் அண்ட் பிகேம் IDFC ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் அப்படின்ட்டு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ், இஸ் இட் இன் லைன் வித் தி ரிசல்ட்ஸ், அண்ட் இந்த ரிசல்ட்ஸோட quarter on quarter basis or year on year basis oda outcome பார்த்துட்டு then we can understand how strong or how good this company is it worth to invest in this company அப்படின்ட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புது வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரணுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.